સ્વાગત છે તમારું. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પાવન બકેરી સાથે. હું છું કાજલ ઓઝા વૈદ્ય અને આઇકોન આરએમસીની કોન્ક્રીટ ટોકમાં ફરીથી તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે જેમને મળવાના છીએ એ માત્ર બિલ્ડર કે ડેવલપર નથી. ભાષામાં રસ ધરાવે છે, એમઆઈટીના ગ્રેજ્યુએટ છે, એમની સાથે જોડાઈ છે ગુજરાતી ભાષા અને માત્ર ગુજરાતી નહીં ફ્રેન્ચ પણ. ટેકનોક્રેટ છે, અનેક પ્રકારના ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ બાંધવા એ એમનો શોખ છે. એમનું વિઝન અમદાવાદ શહેર માટે સાવ જુદું જ છે. એમને આપણે માત્ર ડેવલપર કે બિલ્ડર તરીકે નહીં પણ આ શહેરના એક સજાગ અને જાગૃત નાગરિક તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો ચાલો મળીએ પાવન બકેરીને. નમસ્તે. Namaste. You're most welcome to our talk, Icon RMC's Concrete Talk. The talk is called Concrete, but we are going to talk about many things and but concrete. આપને મળીને મને એટલા માટે બહુ સારું લાગે છે પાવનભાઈ, કારણ કે તમે ગુજરાતી સાથે જોડાયેલા છો અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સાથે કામ કરો છો. સો સૌથી પહેલું તો મારે તમને એ જ પૂછવું છે કે ભાષા પરત્વેનો પ્રેમ અને બિલ્ડિંગ્સ, ઈંટ પથ્થર ચૂનો અને લેંગ્વેજ, આ બે કેવી રીતે મિક્સ થઈ ગયું? મને આનું ભગત સાહેબ યાદ આવે છે. જ્યારે એમને પણ આવું જ કંઈક મને કહેલું ત્યારે મેં એમને એવો જવાબ આપેલો, નિરંજન ભગત, જી, કે જેમ છંદ એ કવિતાના બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ છે, એવી રીતે ઈંટ અને પથ્થર મકાનના બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ છે. એટલે ફંડામેન્ટલી દેર ઇઝ નોટ મચ ડિફરન્સ. oh wonderful. This is a wonderful answer So actually. prosody, which is the chand, is a building block of poetry. Likewise, a building is composed of bricks, and that's a fundamental unit. Now that you have inherited the legacy, Bakeri is a name that anyone would trust blindly. એક માણસ જ્યારે ઘર ખરીદવા જાય ત્યારે દરેક વખતે એ માણસ માટે ઘર ખરીદવું એની જિંદગીભરની મૂડી હોય. અને બકેરી હેઝ સ્ટૂડ બાય, દે હેવ ઓલવેઝ બીન ધેર વિથ વન્ડરફુલ હોમ્સ, વિથ બેસિક ફેસિલિટીઝ. થોડા વર્ષો પહેલાં એવું હતું કે તમે ઘર ખરીદો તો સુરક્ષાનો વિચાર કરો, પછી એવો સમય આવ્યો કે તમે ઘર ખરીદો તો સગવડનો વિચાર કરો, હવે એવો સમય છે કે તમે ઘર ખરીદો તો લક્ઝરીનો વિચાર કરો. બટ યુ હેવ નોટ ચેન્જડ what you have been doing so far. What is it that keeps you so strong in your belief, in your designs, in your thought? So, we believe that luxury should be available to all. In fact, it cost a fortune to keep Gandhiji in simplicity. Okay. So, what we call luxury, we call affordable luxury, so that it is very democratic and democratized. So that is how we define luxury. And I think luxury is in how you see the outdoors, what do you see from your windows, what's the natural light and ventilation that you get, so you don't have to rely on artificial lighting. So we take care of these small things, and which I think as the designers, they should not be exclusive just because the units that you are selling are below a certain price level. Right. So if I may ask, that if somebody is trying to talk to you or take your interview or knowing you, what question you think one should ask you to know you the best? I've never been able to ask that question of myself. Ji. So I think a lot of things are lost in interpretation when you try to describe your own self. So some of those questions are best left unasked, and they are self-realizations, I think. So from there I take up and I ask you, how have been your journey to inherit this legacy and take it forward? So I think when we were growing up, our parents took care that we were never involved in business. So the talk around the dining table, so it was necessary, obligatory, that all of us had to get round at least for one meal in a day, and that usually was dinner time. And around the dining table, talk never revolved around making money or losing money or business. It always revolved around art and culture and international happenings and sport and all of that. So I think we had a very eclectic upbringing and a very Renaissance upbringing. So that's wonderful. And I think that's very important, because when you actually go around in life and when you become a professional or an entrepreneur, that kind of foundation helps you think out of the box
and also make the box disappear. You know? So, any anecdote that you would love to share, some incident that you think has made you what you are, or some iconic things that your father told you or you received from someone? I think what values we imbibed are basically those that, okay, you never deviate from your values, even at the cost of losing business or even at the cost of bankruptcy. I think that's a great message. For example, and that's what you see in action. Just it's not lip service, because lip service is long forgotten, but what you have experienced stays with you and creates you. So I think one example was in the 70s, mid 70s. I was still very young, in primary school, and this cement disappeared from the market because it was Yes. controlled. Okay, all of a sudden by the national government of that time. All of a sudden, a cement bag, and this is a story which I've got from my grandmother. Okay, a cement bag uh, went up in price from 5 rupees a bag to 20 rupees a bag overnight. Developers across the country, raised their prices, and the people who had bought had no were okay with it. Not that they were okay with it, but They also had no realized option. no options because it was all over the news. So they realized that it was not the developers trying to skim extra profits from them, but to finish their projects, they had to buy the cement. We were the only people, our company was the only company, perhaps across India, which never increases prices, because we had made a commitment to our clients that this is the rate at which we will give you. And the clause of increments in pricing of raw materials was not going to be passed on to the clients. So we never increased prices. And those days we made losses of amounting to millions of rupees, which probably would have made us bankrupt had the market not improved 2 years from then. So these are the values which I think we get. So it's very, very difficult to resist temptations in our business, and I think It is. so. That is probably what differentiates us. That I'm we, sure, yeah. because the name itself is so iconic, and the name itself is trustworthy, and the name itself means that you will never get back to your promises. You will always be there for it. So yes, I agree on it. Uh, now that you are with so many organizations, આટલા બધી સંસ્થાઓ, આટલું બધું કામ, આટલા જુદા જુદા રસના વિષયો, અને આપનું હાયર એજ્યુકેશન, એ પછી અમદાવાદ આવવું, અમદાવાદ પાછા ફરવાનો નિર્ણય. મોસ્ટલી તો એવું હોય કે જે લોકો અમેરિકા જાય, MIT માંથી નીકળે, એ લોકોને પાછા ફરવાની ક્યારેય ઈચ્છા નથી થતી. તો પહેલો સવાલ તો એ કે પાછા ફરવાની ઈચ્છા અને કારણ, અને બીજું કે આટલા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે જોડાયેલા છો, અને તમારે જો ખરેખર એને પ્રાયોરિટી અથવા પ્રેફરન્સમાં ગોઠવવાના હોય, તો તમે કેવી રીતે ગોઠવો? આમ તો બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં જેમાં હું સંકળાવું તો પહેલાં તો મને રસ એમાં પડવો જોઈએ. એટલે એ લગભગ આપણા બાળકો જેવા થઈ જતા હોય છે કે નોટ રિયલી You are right. પુટ વન ઓન ધી અધર. પણ એવું થાય કે અમુક પીરિયડમાં અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં તમારો સમય વધારે જતો હોય, કારણ કે એ વખતે એ સંસ્થાને તમારી જરૂર હોય, અથવા તમે જે પર્ટિક્યુલર સ્કિલ સેટ લાવતા હો એમાં તમને એવું લાગે કે તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. એટલે એ વેરી થતું હોય છે, સમયના હિસાબે. સમયના હિસાબે અને સંસ્થાની જરૂરિયાત પ્રમાણે. અને આ પાછા આવવાનો નિર્ણય? ઘર. આઈ નો. આઈ ઓલવેઝ સે કે મકાન અને ઘરમાં ફેર છે. યસ. સો ઘર ઇઝ અમદાવાદ. યસ. એન્ડ નાઉ ધેટ આપણે અમદાવાદની વાત કરીએ છીએ, તો તમે આ શહેરના વિકાસને તમારા બાળપણથી જોયો. શું કહેશો? હાઉ હેવ યુ સીન ધીસ સિટી ડેવલપિંગ, એન્ડ હાઉ હેવ યુ સીન ધીસ સિટી ચેન્જિંગ? It has exploded, especially in the last 25 years, or 30 years. જે પહેલાં જૂનું અમદાવાદ જે યાદ આવે છે બાળપણનું, તેમાં બધા બંગલાઓ હોય ને રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક ના હોય ને એવી બધી મેમરીઝ છે. અને આજે જોઈએ છે તો બધી સ્કાય સ્ક્રેપર્સ, people are talking of 70-story buildings and all of that. The people have changed. The cosmopolitan, it is now becoming much more cosmopolitan. Yes. It has become much more cosmopolitan. More than 50% or nearly 50% are non-Gujaratis. So, and it is, it has matured. So it's no longer an overgrown village, I think. Yes. Though in a matter of sense, the personal relations, in spite of having grown so much, it has still retained that particular character which is not there in બધા other બધાને cities. ઓળખતા જ હોય. હા,
એવું છે આ એટલે શહેરમાં એવું જ છે કે હા. બધા બધાને ઓળખતા જાય. 70 લાખની વસ્તીમાં I know. તમને કંઈ ને કંઈ તો સંકળાયેલી જ હોય સાંકળો. અને ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી કોઈક ગોસિપ તો તો તમારા સુધી આવે આવી જ જાય. અને ઓળખાણ નીકળે જ. એટલે I know. એ કેરેક્ટર ચેન્જ નથી થયું. જી, ફિઝિકલ જી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ કેરેક્ટર ચેન્જ થયું છે, પણ જે આ અમદાવાદીનું જે એકબીજાનું ધ્યાન રાખવાનું, પીસ લવિંગ, શાંતિપ્રિય અને જે ફ્રેન્ડલી નેચર છે, આત્મીયતાનો જે એ જે છે એ લોકોનો સ્વભાવ, એમાં હજી ફરક નથી પડ્યો. બહારના લોકો આવે છે અને આપણા સ્વભાવમાં આપણા જેવા થઈ આપણા જાય જેવા છે. થઈ જાય છે. That's so ના હોય right. તો પણ હોય જ, પણ ના હોય એવા પણ પછી એટલે આપણા છેલ્લે જેવા જે થઈ જાય. લોકો સરકારમાંથી રિટાયર થાય છે એમાંના મોટા ભાગના લોકોને એ લોકોને તો ગમે ઉત્તર ત્યાં જઈ પ્રદેશ, શકે. બિહાર પાછા નથી નથી જવું, જ જવું. એ લોકોને તો ત્યાંય ચોઈસ હોય છે, હોમ્સ કેડરમાં, પણ એ હોમ લોકોને સ્ટેટમાં અહીં જ જવા રહેવું માટે. હોય છે. અહીંયા જ એ લોકો સો બનવું. અમદાવાદ ઇઝ સો લવિંગ. અને નોટ ઓનલી આઈએએસ એન્ડ ધ સિનિયર ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ, પણ ઓલ્સો કોર્પોરેટ્સમાં જ્યારે એ લોકોની અમદાવાદમાં ટ્રાન્સફર થાય ત્યારે એ લોકોના સ્પાઉઝીસ એ લોકોને કહે કે હવે આપણે પાછા ક્યારે જઈશું મુંબઈ, દિલ્હી, બેંગ્લોર, પુણે, વેરેવર દે હેવ કમ ફ્રોમ. અને પછી 2 વર્ષ રહીને કે હજી તમે ઘર નથી લીધું, ભાવ તો કેટલા વધી ગયા, ક્યાં વધી ગયા, તમે આ બીજા બધાએ લઈ લીધું અને તમે શું કરો છો, સો that has been the attitude, and this is what I've heard from corporates, large multinational corporates આઈ like Vodafone કમ્પ્લીટલી and all. અગ્રી વિથ યુ. તો અમદાવાદ જે રીતે એક્સપ્લોર થયું અને અમદાવાદ જે રીતે વધ્યું, એ રીતે બકેરીમાં શું બદલાયું આટલા વર્ષોમાં? પહેલા તો કંપનીમાં શું ફેર પડ્યો? આઈ થિંક ધ સ્કેલ્સ હેવ ગ્રોન. જે પહેલાં જે હતું એના કરતાં ઘણું વધારે કામ થાય છે. અને બીજું ડિઝાઇનમાં તો હજી અમારી ક્લાસિકલ ડિઝાઇન સ્ટાઇલ હોય છે કે તમને આ મકાન જે છે એક્ઝામ્પલ આ 77માં ડિઝાઇન થયેલું, 79માં કન્સ્ટ્રક્શન થયું, એટલે લગભગ 45 વર્ષ થવા આવશે. ડિઝાઇનર તો થઈ ગયા, અને પણ છતાં પણ આજે પણ એવું ના લાગે કે આ આઉટડેટેડ ડિઝાઇન છે. એટલે અમારી ડિઝાઇન્સ એવી રહેશે કે તમને શોર્ટ ટાઈમમાં એવો ભપકા કદાચ જોવા ના મળે, પણ લોંગ ડ્યુરેશનમાં તમને classics. ટાઈમલેસ એવું થાય. I એવું agree. અમને એવું પસંદ છે. એવી સો મારા બીજા સવાલનો જવાબ તમે આપી જ દીધો કે બકેરી કેવી રીતે જુદું છે બીજા બિલ્ડર્સથી. તો તમારી વાત ડિઝાઇન સાથે તો ડિઝાઇન અને સંકળાયેલી બીજું છે. કે ટેમ્પટેશન્સને રેઝિસ્ટ કરવામાં, નોટ ટુ ગેટ કેરીડ અવે બાય ટેમ્પટેશન્સ, દેટ તકલીફ પડે બહુ જ બહુ જ. ટેમ્પટેશનને એમાં રેઝિસ્ટ કરવા કરવામાં? માટે તમારા ગ્રોથમાં 10-20% ફરક ના પડે. ઇટ્સ એન ઓર્ડર ઓફ મેગ્નિટ્યુડ, 10 times. એટલે this leads me to asking you how Bakeri is different than the rest of the companies or rest of the builders or rest of the designers, I would put it. In design, as I said, we try, I mean, because it's a personal taste, we try to build designs which we will like after 40 years, 50 years. We can see this building, which is now 45 years old. So when we come to it, when we see it, we still like it. We don't feel it's dated in any Yeah. manner. So those are the kind of designs we like. In terms of being, I would not know about in terms of being different, because I have little knowledge of others in our field in that sense. But what we do, I think, which is little difficult to do and copy, is to resist temptations. So that we have been doing. So it's so easy, temptations in this particular line of work. Temptation in the sense of Cutting corners. right. It's so easy to cut corners in this line of work, in our development industry, real estate development industry. It's very easy to cut corners. And to resist that day in and day out, when everybody and his brother is laughing all the way to the bank, and you are like caught in their wake. I understand. It's extremely difficult and challenging, So how do you resist it? What is the It's very easy, because whenever we inspiration that keeps you resisting it? it's not an inspiration, it's the DNA, because whenever we try to do something which we feel that it's not sticking to the straight and narrow, we get very agitated, so it doesn't make us sleep well at night. So we just don't go there, because it keeps bothering us, keeps affecting our health and everything. So it's not worth it. It doesn't give us any joy. What are the qualities that you think you have inherited from your father, from your family, that makes you what you are? I think from my parents, from my grandparents, my parents, it is that give your best. Whatever you do, give your best, even if it is not good enough. So even if it's a non-profit that you are involved with, just give it your best. So How do you manage your time in so many things at a time? You are involved, so many institutions, your own business, doing best in your business. I think it's also a question of trusting people and by delegating. So I think my business, I'm fortunate to have a good team.
And so that leaves me a little more, me time for doing the kind of things that make me a well-rounded person and continue my growth, personal growth. So I think that is very important, to trust people, and that comes with professionalism and also transparent business processes. I think that's very important. I think where it's difficult for many others is that their business processes are not very transparent. Of course, So there's a it huge. takes a lot of time to manage Yes, things. yes. The more Then, transparent yeah, you are, yeah, of course, there's a cost to yeah. pay. Easier to, yeah. The cost to pay, business growth to I pay, definitely but it's understand. easier. You sleep easier. Which is the best project till date you think you have, Bakeri has created? Each project is unique, so real estate, it is so much about the location, the time for which you construct it. So for a particular time, it would have been the best for that particular client group. As I said, we try to give our best. So for this building, it was the best that we could do at that point in time. Something that's favorite to see. And so it's like your first love, right? You never forget that. Correct. So my first project when I came back from MIT was residential, a plotted residential farmhouse kind of a weekend home kind of a project in Rachada. So I think I will never forget that because I was very passionate. It was my first project, and every single tree that was planted there, I was involved with, and that is something that I will never forget. So that's close to my heart. Of course. Uh, where do you see Ahmedabad as far as real estate is concerned in coming years or in the future? So The way it's growing. yes. See, there is town planning, but sometimes we feel that it's unplanned growth, which is bothering the city. So where do you see this? That's a good question, and sometimes it gives you cause for worry, because I think we are not uh, making plans for Ahmedabad for say the year 2060, and cities are built keeping 50 years, 100 years. For example, the metro in New York City, London, and Paris and others were built more than 100 years ago. They're still functioning. The same metros, the same sewer system. Okay, so sewerage and everything. I think cities have to be designed for 100 years. Very difficult to keep digging them up and stuff like that. So you have to plan for 100 years. How your city is going to grow? What are the technological impacts that are going to affect people and the way they work and play? That I think not So enough now thought that is we are going on. not probably planned for 100 years, where do you see real estate after 30 years? Or 20 years or 10 years? I don't know. So we have new cities coming up. Gift is a good example. It's a planned city. Not that it can be completely delinked from Ahmedabad, because it's still, part of the Ahmedabad metropolitan region. But I think cities like that, and then the new areas which are being developed, and the old areas also. We have the metro system coming up, so I think that should take care of a few traffic issues. So those things are being done. So any city which grows organically over hundreds of years, there are going to be challenges. But So what challenges do you see? What, as a person, as builder, and also as an aware citizen, what are the challenges you see? green spaces and traffic, I think we really need to address these. And how do you think we can address this? I think we have to think a bit bolder. We are not a poor country anymore, and we are not poor in vision under the new leaderships that have been put in place over the last few years. But I think it requires a boldness of execution of that vision that we have at the national level. So why not just go for the best? When we are making a statue, it has to be the biggest in the world. So we already have that vision, right? When we are making gift, we have a vision for it, that it has to be a completely green city. So we can develop the same vision for our existing cities. It's tougher, but it's doable. For example, this metro is overground. Of course, having an underground metro costs a lot of money, maybe 10 times as much. But money is not a problem anymore. Had we considered that, yes, short term we have this monetary problem, but we will overcome that, because 100 years underground metro systems work far more better. Except in certain places, we could have just done, instead of having Totally 80% underground. overground and 20% underground, we could have reversed the ratio. I think that could have left a lot of open spaces in the city without putting in concrete at a higher level, which also is kind of a scar on the blight on the landscape.
Yes, You know, yes. it's visually not that While appealing. you are driving, those pillars definitely disturb the The other visual. thing is, like, Dubai also has an overground metro system, right? But they are very well designed. You know, there's poetry in those pillars, like you mentioned. You Right. know, and thanks for pointing that out. But there's no poetry, especially because you come from a literature background. You know, there's no poetry in the way we design our public infrastructure, I agree. and The city, that's destroying the value of a city. You know, I and people always don't feel, realize that design brings a lot of value. I always feel કે તમે જે શહેરમાં જાઓ એના પ્રેમમાં પડી જાઓ. Exactly. એવું આપણે ત્યાં નથી થતું. I agree with you. I completely agree with you. Concrete is not always And this is public infrastructure, right? It's not as if it's a private enterprise where they have to make money in 5 years, pay installments to banks. There's no financial constraint of that sort. And just by a better designed pillar, it's not going to cost more. I agree. It just needs a better design brief. What a wonderful thought. તમારું રિસર્ચ MITમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર છે. How does it help in real estate? Does it synchronize? Does it help you somewhere down the line that your artificial intelligence comes, helps the real estate business? Uh, so, you know, artificial intelligence as was, you know, it has changed in the last 2 years, and it's made a lot of things possible, you know, Right. which were hitherto not possible because it required a lot of computing power, a lot of complex algorithms and stuff like that. Now with this open AI and stuff like that, it has really brought that power to the masses. What it can do, and it has already started doing, is capturing a lot of consumer behavior and helping designers design better buildings. Yes. Probably also designing buildings which are more energy efficient, you know, based on consumer behavior and usage. So I think that's a lot of data which is being generated and being used worldwide, and we are not really capturing that to the same extent in India. But we can, of course, over a period of time, next 10 years, we'll have probably sufficient data, you know, which can impact design. Do you- so not do only you- design, but also how you market your products, you know, all of that. Do you think, as the legacy goes and how you have been brought up another way, our consumer buyer, real estate buyer, needs to be educated? Not only the real estate buyer, we as Indians need to be educated, you know, no matter. Wonderful. Yeah. But especially when it comes to real estate buying, what are the things that you would point out for a real estate buyer to understand, know, and these are the must that. See, I think really over the last 10, 20, 30, 20 years, we have come a long way in terms of consumers or buyers or house owner or a prospective house owner understanding and separate and being able to separate the wheat from the chaff. Right. But of course, you know, there are always people who are not that well exposed. But fortunately, with the Real Estate Regulation Act, with RERA coming into play, at least 80-90% of that problem gets resolved. Right. But and people also have heard horror stories from their friends and relatives. So I think that problem about about trusting and whom to trust has kind of been in a good to a good measure been resolved. What has not yet been resolved is price points. You know, because we don't cut corners. Everything, we have very transparent processes. We are still challenged by giving a product at a quality product to the middle income Competitive group, price. to the middle income group at a price which they can afford, you know, in large numbers. So there is this clientele we have, and they swear by us, but we can do 20 times as much If they are educated and if they know are willing what to buy. Yes, and if they are willing to pay a little higher. And know what to buy know and what to why. buy. Yes. I Yes, agree. yes. એક પર્સનલ સવાલ, કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જેને તમે મળ્યા હોત તો સારું થાત એવું તમને લાગે છે? Somewhere in history, somewhere in politics, somewhere in literature. I guess maybe Leonardo da Vinci. Oh, wonderful. Bhagat Sahib સાથે you have been very close. Yes. With Niranjan Bhagat. Yes. So can you share some anecdote, some special memories of his? Because Bhagat Sahib is the
is the iconic person of Yes. Ahmedabad, and he had his special love for Ahmedabad. Yes. And so, Oh, yes, what he is wa- this iconic thought that reminds you of Bhagat Bhai? Whenever you think of Yes. Bhagat Sahib, what is I this? remember him whenever I, read Byron and his destruction of He was my Sennacherib. professor. Oh, at Xavier's? Yes. Oh, okay. So, and he had a unique way of reciting the anapist meter, which is there in Byron's destruction of Sennacherib. All that he would read. He would Yes. read in style. Yes. And you would actually feel that the Assyrian is kind of coming down like a Happening. wolf on the fold when he used to recite that poem. So I think that's a memory that I have, and which will always stay with me. Yeah. Wonderful. જો તમે લિયોનાર્ડોને મળ્યા હોત તો તમે એમને શું પૂછ્યું હોત? What's up, so Leonardo had sketched a drawing of, what a perfect physical form should be of a man. And I would have asked him what is, in his opinion, what would be the perfect contours of the human mind. ઓ વન્ડરફુલ. માણસ પુસ્તક બહુ વાંચે છે, મસ્તક નથી વાંચતો. તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સમથિંગ ગ્રેટ Yes. દેટ વોટ ઇઝ ધી human mind Because thinks. the contours of the human body he had, put in drawing, because he was Wonderful. Yeah, so, His human bodies were so perfect that Yes. you can't find correct. even an inch wrong about Absolutely. it. I agree with you. What is one thing that you think people remember you for, or respect you for, or love you for? I don't think. Suppose I think, મારે એ જવાબ આપવાનો હોય, just to lead you, I may say that honesty. મેં Yes. કદી ક્યારેય કોઈની સાથે ખોટું બોલી જ નથી. તમને જે તમારે મારે વિશે માનવું એ માનો, હું આવી છું. Correct. So what is that one thing that you want people to remember you with, or respect you with, or love you for? I'm a straight shooter. I tell things as they are, so they know what to expect. And secondly, that I have been someone who, I would like to be remembered for being somebody who gave his best. So I think that. And the project that you have taken up for Gujarati with English. Can you tell us something Yes, so about that's what the trust is doing, and there are other people involved. So there, the Niranjan Bhagat Memorial Trust Ji. was always concerned about the destruction of the Gujarati language, because of the all classes of society wanted their children to be in English medium school. હા, એટલે આપણે પણ અત્યારે બંને ગુજરાતી હોવા છતાં વાત પણ તો અંગ્રેજી અંગ્રેજીમાં જ વાતમાં કરી કરી. રહ્યા છીએ. એટલે મેં મારી લિમિટેશન મારામાં હતી, એટલે જ હું આ ભાષામાં વધારે સંકળાયો કે આવું થશે તો બધાને જ તકલીફ થશે ગુજરાતીમાં બોલતા, અને ભાષા જ મરી જશે. અને આપણી ઓળખ આપણે કહીએ કે કોણ, તો પહેલાં ભારત, પણ ભારતની અંદર તમને પૂછે કે તમે કોણ છો, તો આપણે કે ગુજરાતી છો. પણ આપણે ગુજરાતી જો બરોબર ના આવડતું હોય તો આપણે આપણી જાતને જ ઓળખતા નથી. એટલે મને લાગ્યું કે જો બધા જ મારી જેમ થશે તો આ ભાષાનું કલ્યાણ થઈ જશે. એટલે હું કટાક્ષમાં પણ એટલે ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ્સ બંધ ના થાય, અને છતાં પણ એમના વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધે, કારણ કે આજે અંગ્રેજી વગર એ લોકો આગળ ના વધી શકે. આખા ઇન્ટરનેટના જમાનામાં જ બધું શોધ ને બધું Right. અંગ્રેજીમાં થાય છે. જે ભાષા, જે ભણતર, નોલેજ બધાનું જ જે ડિસેમિનેશન થાય છે બધું જ અંગ્રેજીમાં થાય થાય છે. એટલે હવે અમે આ ઉપાડ્યું છે બીડું કે ગુજરાતી સ્કૂલોમાં રૂરલ એરિયાઝમાં પણ એવું અંગ્રેજી ભણાવવું, જે ટીચર્સને કેવી રીતે શીખવાડવાનું કે કેવી રીતે અંગ્રેજી ભણાવી શકીએ અને ભણાવી શકાય, અને છોકરાઓને કેવી રીતે ભણી શકીએ, એના માટે અમે પ્રોપર મેન્યુઅલ્સ ક્રિએટ કરી રહ્યા છીએ, કોન્ટેન્ટ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ, અને એ બહુ સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ. અમે દર વર્ષે એક ધોરણ વધારીએ છીએ, અને એમાં એ કરવાથી બહુ આનંદ થાય છે. અને અમે જે એની ઇમ્પેક્ટ પણ જોઈએ છે, મેઝર કરીએ છીએ અમે, તો આનંદ થાય છે કે આ ઘણું બદલાયું છે. હા, કે ખરેખર ફરક પડે છે. જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ સાથે પણ આપ સંકળાયેલા છો, તો શું એ પ્રવૃત્તિ પણ અમને કહો કે તમે શું કરો છો? એટલે એમાં અમારું આખું ફેમિલી ઇન્વોલ્વ છે. જી. હું તો એમાં ઓછો સમય આપી શકું છું બીજા બધા કરતાં, પણ એમાં અમારા ફેમિલીનું ખાસું યોગદાન છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટાઈમ. પછી આખું બધું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું જે કામ થઈ રહ્યું છે, જે એકદમ હાઈ ક્વોલિટી હેલ્થ કેર
આપવી જોઈએ ઇવન ટુ પીપલ હુ કેનોટ અફોર્ડ ઇટ એટલે એવું નથી કે તમે કોર્પોરેટ હોસ્પિટલમાં જાઓ તો જ તમને એ જાતની સેવા મળવી જોઈએ. કારણ કે ઘણીવાર આપણને એવું થાય કે આપણી પાસે અમુક સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એટલે આપણી જાન બચી, પણ આપણા ડ્રાઈવરની કે જે સમાજમાં બીજા જે આર્થિક રીતે થોડા નબળા હોય એ લોકોની જાન નથી બચતી. એવું તો કેવી રીતે હોય કે તમારી પાસે પૈસા છે એટલે તમને જીવવાનો હક છે અને બીજા કોઈની પાસે પૈસા નથી કે ઓછા છે એટલે એનો જીવવાનો હક નથી? It is something fundamentally wrong about a society in which this is happening. It's something fundamentally wrong. It is abhorring. It's abhorrent. So I think that we are trying to, in our own very small way, trying to make a difference there. Giving the best quality care, you pay for it if you can afford it. If you cannot afford it, we will still give you that care. અને છેલ્લો સવાલ મારે પૂછવો છે, ક્યારે એવું લાગ્યું કે યુ હેવ અરાઇવ્ડ, ધીસ ઇઝ વેર યુ વોન્ટેડ ટુ બી, ધીસ ઇઝ યોર પ્લેસ, ધીસ ઇઝ ધ સ્કિન યુ વોન્ટેડ ટુ બી ઇન? I think after the 2001 earthquake, when I had not so many years of experience, very few, we had the most built area in the state of Gujarat. So we had the most to lose from that earthquake in 2001. 20 years ago, we were still having the maximum number of square footage built. Yeah. Okay? And some of our buildings dated from the late 50s, 60s also, and apartment buildings when they were just coming into existence in Ahmedabad in the 60s. So, it was gratifying to know that, I was part of a company which had those buildings which were at that point in time more than 40 years ago, when the earthquake codes were not what they are today. Yes. And yet they stood the test of the earthquake. And secondly, we were, very happy to know that all the people over there, they said, we are very safe because we are staying in a building designed by you. Wonderful. And made by you. I think આનાથી મોટો રિવોર્ડ કોઈ હોઈ શકે નહીં. સો ટ્રુ. તમારો ક્લાયન્ટ કે તમારા બનાવેલા મકાનમાં રહેતો માણસ એમ કે હું સંતુષ્ટ છું, સુખી છું, એનાથી મોટો એવોર્ડ અને પણ આટલી મોટી ઘટના બન્યા પછી, રાઈટ, એનાથી મોટો કોઈ એવોર્ડ હોઈ શકે નહીં. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે આપણે જઈશું બીજા સેગમેન્ટ તરફ, આઇકોન આરએમસીનો આઇકોનિક ટેક. શું છે આ બીજો સેગમેન્ટ? હું એક શબ્દ એમને આપીશ અને એ શબ્દ સાથે જોડાયેલો એમનો પહેલો વિચાર શું છે એ આપણને જણાવશે પાવનજી. તો ચાલો આપણે જઈએ બીજા સેગમેન્ટ તરફ, આઇકોન આરએમસીના આઇકોનિક ટેક તરફ. વેલકમ બેક ટુ આઇકોનિક ટેક. આઇકોન આરએમસીઝ કોન્ક્રીટ ટોકનો આ બીજો સેગમેન્ટ. આપણે એક શબ્દ આપીશું, એ શબ્દ સાથે જોડાયેલો પહેલો વિચાર પાવનજીના મનમાં જે આવે એ આપણને કહેશે. આઇકોનિક ટેક, આઇકોન આરએમસીની આઇકોનિક ટેક. તો પાવનજી, હું તમને એક શબ્દ કહીશ, એની સાથે જોડાયેલો જે પહેલો ઇન્સ્ટન્ટ વિચાર તમારા મનમાં આવે એ તમે મને કહી શકો છો. શબ્દ છે હેપીનેસ. અલોનનેસ. ગ્રેટ. સોલિટ્યુડ. અહેમદાબાદ. હોમ. સક્સેસ. હમ્બલનેસ. હ્યુમિલિટી. નેપોટિઝમ. mediocrity. Innovation. Existence. Regret. Not being a professional student. And last, stress. Environmental degradation. Wonderful. I think આ બહુ જ સુંદર અને ટૂંકમાં પણ આપણને એમના વિશે સંપૂર્ણ સમજાય એવા જવાબો છે. વાતાવરણ, પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલા એમના આ જવાબો આપણને દેખાડે છે, સમજાવે છે કે કેટલા જાગૃત છે. એમને સ્ટ્રેસ છે પર્યાવરણનું, એમને નેપોટિઝમ લાગે છે મેડિયોક્રિટી. પાવનજીનો ઉછેર, એમની સમજણ, એમનું એજ્યુકેશન એમને બનાવે છે એ જે કંઈ છે તે એક વ્યક્તિત્વ આપે છે. હવે આપણે જઈએ ત્રીજા સેગમેન્ટ તરફ, આઇકોન આરએમસીના આઇકોનિક આન્સર્સ તરફ. શું છે આ આઇકોનિક આન્સર્સ? હું એમને પૂછીશ સવાલો જેના એમના અંગત મત, મંતવ્યને આપણે એમાં સમાવી લઈશું. તો ચાલો જઈએ ત્રીજા સેગમેન્ટ તરફ, આઇકોન આરએમસીના આઇકોનિક આન્સર્સ તરફ.
છે ત્રીજો સેગમેન્ટ, જેમાં આપણને મળશે આઇકોનિક જવાબો પાવનજી તરફથી. તો ચાલો શરૂ કરીએ આઇકોન આરએમસીના આઇકોનિક એન્સર્સનો ત્રીજો સેગમેન્ટ. પાવનજી, આઈ આસ્ક યુ ક્વેશ્ચન્સ, અને જે પહેલો તમારો રિસ્પોન્સ હોય યુ વિલ ગેટ 5 seconds ટુ આન્સર. ધીસ ઇઝ લાઇક અ રેપિડ ફાયર. યોર ફર્સ્ટ reaction to this question, your first opinion to this question, your first feel to this question will make this iconic. The first question: which non-work related thing are you always excited about? Which non-work related thing are you always excited about? Primary and secondary education. Oh, wonderful. Your first memory of life. What is the memory that is? My mother. Oh, wonderful. Your biggest setback in life. A setback from which I have not learned anything is my biggest setback. If you could be invisible for a day, I want to be. If you could be invisible for a day, what will you do? Be with myself. Nobody calls you, nobody bothers you, nobody asks you where you are, I'm sure. Are you more cautious or bold? Bold. Bold. Your last Google search? Human behavior with autonomous vehicles. Yesterday. Any special reason for that? Because of, if we have less cars and autonomous cars, hopefully will get us where we don't have to own cars. So I was just wondering, how shall we interact with autonomous vehicles on the streets, and so those kind of things are always interesting for me. Given that I'm also interested in artificial intelligence, and Of that has course. such a big impact on human behavior. Your B6. Yes. So One advice you would give to your 15-year-old self, if you look back, and if you want to give one advice. carpe diem, seize the moment, seize the day. Which song is on the top of your playlist? Which is one song that you always cherish, love, listen to? It's the Pink Floyd one, Another Brick in the Wall, where Pink Floyd says, "Hey teacher, leave them kids alone." Wonderful. My son is a Pink Floyd lover. Oh really? He's a Pink Floyd bhakt, Oh, okay. not just the lover. One thing you own that you cherish the most. My One. independence. Your independence. So it's not a thing, it's a feel. Are you a better entrepreneur or a better developer? I think they are interdependent. You can't be one without the other. Wonderful. તો આપણે મળ્યા પાવન બકેરીને એમની ઓફિસમાં, એમના વાતાવરણમાં, એમની સ્વતંત્રતા સાથે. થિંક ઓફ ઇટ. એ ઇનવિઝિબલ થઈ જાય તો એમને શું જોઈએ? એમની જાત સાથે રહેવું છે. આટલા બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, આટલી બધી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિને સૌથી વધારે આનંદ શેમાં મળે છે? સોલિટ્યુડમાં. આના પરથી જ સમજી શકાય છે એ કેટલા અંતર્મુખી વ્યક્તિ છે. હી ઇઝ નોટ અ લોનર. He loves his solitude. He's not a rebel. He loves his independence. આજે આવી વ્યક્તિને મળીને આઈ એમ શ્યોર તમને મજા આવી હશે. ફરી મળીશું આવા જ કોઈક આઇકોનિક વ્યક્તિત્વને આઇકોન આરએમસીના બેનર નીચે કોન્ક્રીટ ટોક લઈને. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you very Thank much. you very much Thank you. for It was- being with us. Thank you for visiting our concrete talk. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you. Thank you.